before I leave here, or send somebody to look for me, or I can send somebody to your office. Neighbor Jack Kabba. Nawandika katapaka no kalaba. Baganda politicians, the politics of wheelbarrow pushers. Baganda politicians are like wheelbarrow pushers on a building. A building will never kill an engineer. All of the scandals in Uganda take Baganda. Why? I wrote it. What you are discussing, I wrote it. I wrote this book a long time ago. Baganda politicians, the politics of wheelbarrow pushers. In every scandal in the government, in Uganda goes. I addressed this issue a long time ago. Also, on Wednesday day, 31st January 2018, at 3 p.m. at my residence at Kabalagala, after my radio program on BTFM, I dedicated it to my 4 children whose party will be graduation party will be held on 3rd February 2018. And you come and read this book. I edited, I wrote it. Baganda politicians. Ajafuna answers. Nkugamba. Nti nakana akatabo. Nakawandika ngenda kulira omwezi mmeka. 25 December 2012. Nembaga nti emu ku nsonga lwaki gavumenti tesobola kwata ku bannabyabufuzi. Bannabyabufuzi bagipolovookinga. Bamadiseggirinya ba RNC Wanyana. Yes. When did I write it? 25th December 2012. Some people say that native. Imprisonment as a tool. In many African countries, a stint in the prison makes political mileage. Criminals take on government as a future political shield. When they are arrested, the public is made to believe that it is a persecution. Forgetting that an AIDS victim can contract malaria. Being a name of Peter does not, haven't we have a name of people who joined the and they are going to vegetable. This is a group in Congo. ADF. Don't we have a name of people who left the parliament and joined the rebel groups? Ask Afende Muhozaka in the Rogaba. When he landed in Galamba and the Congolese people scattered, the documents they got implicated the very big people in Uganda and the government. We are waiting for you, sir. We are praying for you. Yes, if Museveni did it, even Kony can do it. Okay. Kakati, nenkugamba nti for me with amanyi regional politics. The people Rwanda flushed out of Mozambique came from Uganda, from Kenya, Southern Sudan, and Somalia. You have a Dibaruan in Mozambique. You never come here. Rwanda be Yakubi Mozambique, Tevabade Bayo. Bawan. Auntie, Muganum Somaka Tavaka, the dogs of war. I think it was written by a French scholar. South Africa had a mercenary company. At one time, the Nigerian government had asked the South African mercenaries to fight. Obasanjo got the government to Jijako. Obasanjo even rejected American aid to rescue the girls. The dignity of Nigeria, since I'm a very budget again, Rwanda never bus sent Nekubakona Aquati, Rwanda, Omana won again the woman said Jatakwaka and Nabayesowani, Nabe Miri, Natakwatiwako. The Minister of Sport should resign. Name Italy. Education and sports. That's all. First Lady, Janet Kata, your minister will get attendant. They were so more and they were so long. They were so Yabaguzi, take him. I Agulabuzi. But I think Uganti mafia by in Saint Mauli Day. They determine what the outcome. Ntiwanga tibagenda kudamu gerako. Kubanga nakalema yabadala was a powering of support. Now get a new vision and think I don't know who we don't can think Galabi but I take a woman. This is your stooge in the new vision. Katinaka de Magoyala be abantu bakoye
abantu kati bategedde nti bakwata babwerere nti bwanga ye gwokwata nti abya abantu bo balowooza mbu balina ab'amasimu bajja kuvumirira nedda nnakolemensi kunoonya bunoonya abaganda bagamba nti obuza buufuwo nfaayo obuzaabuza nfaayo irubigurabulirake grasshopper tokyayina to clean yourself. I mean invaded Tanzania to unite his soldiers Nyerere yamukuba. I'm telling you kakati nkugamba this is how in Africa members of parliament believe all politicians omwami wa kabaka omukungu wa kabaka omulangira omumbejja no embwa ya kabaka tulina nayo kulujuliro kakati in Africa people political appointments they are believed nti you have acquired diplomatic immunity in your country. The only person who has diplomatic immunity in Uganda as a citizen is Cardinal Wamala. Cardinal Wamala is a citizen of the Vatican. Yes. He is even supposed to have a parish in the Vatican. So if you want to arrest Cardinal Wamala, you must seek permission from the Pronuncio. Okay. The only diplomat in Uganda is Cardinal Wamala. Cardinal Wamala. Kuba yewe Vatican ate mu Uganda. Yes. Ne kakati bano balowooza nti mpita kwatibwa semuju n'avuma buli muntu yenna ng'ali hired n'avuma Kadaga enkya n'avuma Nabbanja. Why do you abuse Nabbanja? Why don't you attack a semi-defuncto bank like a post office? Why don't you attack for those people who made it bureaucratic from Minister of Finance to this bank, then to did this person do it to benefit herself? Nabbanja. Esimu yazibawo. Over security. Did the security tell Nabbanja, these are 40 phones. Simu bakula muguli ngabano irubu buvuka bakula buguli. Because abanamboze bani bazanyo obubadi. Okay. Nkugamba. This is how, and because for you believe that a politician acquires diplomatic immunity. And what is unique about this government? The government person, an NRM person, cannot get justice in his own government, our government. But the government prefers kankubuli. Namaganda tali nyanga kumusi konga nekitawe tatwalanga yo mugogo bamukubira emizinga abiri mugumu. Naddulinga yafudde bamutekaje. Nadi omusajja n'omujja kubwa kakati mukyala njuba nti kaputeni to major. Emyaka 35 yali akolera rank emu. Oyo yinza mukubira emizinga. Nga namaganda atagenda kakomusi kataletanga muwogo emiziga biri mugumu gyakubwa. So ono afudde n'ompromotinga ng'afudde ye mukyala njuba emyaka 35 abadde captain to major nadduli simayire efuna nti to major ngane mu lukola yaliyo. Yes, NRM abantu baye ate mwanange abaganda baga nti papa water papyrus. If I was not helping myself, nganina business acumenship, I will be rotting as the chairman is saying. But I'm not rotting. I'm a very comfortable man. Okay. Because when people become very important, that's why you say African leaders will be arrested, arraigned before he sits after leaving power. Then it means you will either die in power or turn yourself into a king. Kubanga nange wekulira kiroze eyo nakulemera mu ntebe kubanga basagala kuntwala mu nkomyo. Yetusibyeko abantu eyo kiroze. This is how in Africa drug traffickers join politics to cover these footmarks. Those who go into direct politics give financial contributions to political parties and done with the mighty in government and the security organs. This is why African passports are disregarded in Europe and America. When I joined journalism in the early 80s, I found these misconceptions that to become a popular journalist, one must provoke a government so that or she is imprisoned. That a stint in the prison gives one political mileage. I have proved this wrong. I've never been in the prison over a political case, yet I'm a popular figure in Uganda. bakola bubadde okunoonya favor y'abantu ndikakati abo ba heroes kubanga era abantu bajja ajja bata babawaayiriza era yemboze eri kujja bannayuganda segirinya waffe kubanga the way you have handled ali yawanuzi nti omuganda agamba nti olaba akikoze omuti omukalu guba mubisi nti
you deal with Wanga mercilessly. Okwata kasiri eggwanga nti akubye abantu n'omutwala embuya n'atanywa njagaye n'atwanya walagiwe n'afa. Mercilessly akubye abantu. What do you do? Why do you take these people, MPs? Kakati Obote yate we yabeererawo. Maybe Museveni yayina message ye. Nti what is important, but then you don't arrest them. Nze mbagamba. Bw'oba oyina mukazi wo nga wamputtu, instead of embarrassing you before the public, gwe fumba chai. Anti ojja mugamba mama ko ntofumbye chai, gwe tolina mikono ate oswale. Kati gwe mufumba abagenyi bagambe nti bambi bano bakolera nnyo bayambagana. Omanya nti obatyo bakwata baleke. Tobakwata kubanga you are making them more popular. Kakati bali inanga mukiteeke mbuwandike nti ombaka parliament takwatibwa kirazira mu Uganda, kirazira kwata ombaka parliament tukitegeere. It is a taboo. Neno yiwa amaje mu Kampala no yiwa bayi amaje Masaka ne Masaka babaddenga enchane mubata si nchalo nokulu nyinyi kolo nyinyi ne ba police bond. What kakati who organize this security? Nti two people in Masaka ne muji wa security, which means Uganda would have been attacked because security was in one area. Yali makatundu kamu kokabwe kati. Ne yate ne mubata. Mzee Tamale. Nti omusajja gosanze muloji ngari ne mukazi wo. Bakuba mbozi. Mzee Tamtwaro oziza kama na Uganda. Nti polisi kibadenge enonya deployment. Ebintu bino biberewo yebere budget yeyongere bakole deployment. Mukazi omu yali muleke viki Entebbe nga muzungu ali ne bawe. Kakati bano tebamanyi bazungu. Abazungu betegekera n'okwetegekera. Ne bagamba katulwana tulage ejjinja obawa otumaleyo weekend tukole fujjo lyaffe. Era bw'oba wasuzira mu hoteli nearby bw'otasamba lugite weeba. No, omuzungu omukazi ye yali agamba no. Kati neighbor n'agamba nti this woman is being raped. Police bwe yajja yavaayo naked. Who was Rangayo? Who was Rangayo? Has told me that somebody is raping him. This is how we do it. Kakati nammwe muliko muzaala bankwekule kubanga heavy deployment sebo nga balinga abatwala muwanga ne buvaayo enanga n'ataswalako wali tuga nti enanga abasajja b'ebijambya basibiddwa balikitali akati wetwogerera. You are becoming very difficult to defend. Nobody can defend your government's actions. Kumbera yimuze Tamale ngogattako ne kino kigatteko. Polisi amaje gavumenti gagamba ni gakutte ba bombers bana. Aba suspects bana bakutte ba suicide bombers. Era nga balikinga ku kagundi. Ande nkugambye ku ADF. Omanyi mu kufa kwa mukuzika kwa mugenzi Rokechi. Waliwo bombe ya waliwo omuntu yakwatibwa. Ngabagamba tada yala kutega bombe. Nkugambye nti Rwanda be yakubye e Mozambique bava wano. Na Southern Sudan na Kenya na Somalia. Miamu informed. Rwanda be yakubye Mozambique. Kubanga olina okumanya nti Islamic fundamentalism bakubye abafalansa mu Rwanda era ye basobola. Kuba bana abasajja bajja kufa. Kati balina contracts mu buwala buludda nabaga nti muyina lolo call omwe ti abaana bavudde bwerwo number 1 deka. Do you have a roll call for retired soldiers? Tebaddeyo ewaabwe. They report every 14 years oba kibalina kyamani wabwe sente zaabwe muzibba. Egundi minister for simanyi reserve zaani. You cheat their money. Abazungu baali bagezi nnyo. Bakawunawo bwe baakomawo baabawa sente nnyingi ne banywa omwenge envunza ne zibaluma. Within 3 years nga baweddewo. Museveni agudde n'amakaddoke. Banywa omwenge. But for you, you retire younger people. Those who have gone abroad. Do you have a mechanism to kakati baba manyenti jiri ya Uganda liamanyi? Do you know why Burundi is in Somalia? But why did you get Congo nga tulwanagana ne Mobutu? Omusajja oyo gwe batta e Burundi yakwata abakutu emitwalo ena n'agijja e Burundi n'agitwala e Congo negitrainingiribwa abafalansa. These people engaged Uganda and Rwanda nga balina Angola ne Uganda Sadaka. This is why by engaging the best armies in Africa, this is why Burundi is in Somalia. Yes, they invested. Kakati babamanyi
if you are looking to Rwanda Baba is busy, the first largest contributor to UN activities in police work. Go police Kumwambas. Yabategera. These are younger people, they cannot be idle. Namely, above the Afghanistan, above the Wabemutu, above the Iraq, above the Somalia, Bemuleta and Muteka. Who is monitoring them? Kakati bali abasajja abawandika ba mercenaries bamanyi aba Uganda bakubi olwabana bebawandika abakuuma akalulu babanona babakontakiti ya myezi 3 jokka bamala okukola kalulu bali temubayinaako bwe bali. You cannot give a soldier who is trained to kill and survive death money to can trade. Bazireni bazimalawo ekibali muto kyekiri kakati bano Museveni bewa sente mu kalulu ka Bobi Wine balina sente tebasamira wasale ffe be batawa tetuliiwo. Because me I no prudence, financial prudence. Tonda banga ko bidongo, tonda banga ko kuki. Have a very large family wali womananga atudde. Takandi nkugamba. Nobody they wrongly believe that the publicity nkugamba. When I joined journalism in the early 80s, I found these misconceptions that to become a popular journalist one must provoke a government so that she is imprisoned. That a stint in prison gives one political mileage. I proved this wrong. I've never been in prison over a political case, yet I'm popular. Nti bw'osiba w'amawulire you're making him popular. Era ono omwana wa gundi ali mu parliament kati muwuja yakolanga kazibwe nti we are taking a document to the police. Do you got 100? Do you hire buses? But your gas. Now come kungana zende bazigana nafuna sipa se vote. This is strategy. Nkugamba. The risk, the same mentality is used by politicians, including MPs. Many of them gain popularity after committing crimes and end up in the Ruzira. However, the public does not have this the government, but the public does not have to separate political persecution from crime microscope. Public yote manya ono bamubonyabonya kuba ye public ogigambye nti tasibwa gwe basibye yenna ayina kuba muki gwe basibye yenna ayina kubanga they don't tell between kubanga omuntu akoze omusango ne gwe babonyabonya to concludinga bosibye byonna bavaayo ate omutekero nakumu kongezi nafuma ekitegedde the public ga baba wayiriza bali mukumonyaabonya musajja tubagenda kwesimbawo you've lost Bible mukwatenga nnyo Bible ife tugamba nti omwana yakanganga abantu omusege gundi emirundi eki neero gwajja abantu tebamuyamba they had become fed up. That's why mwe mwesimye nnyo timunsi mwogera ebitali ebifu muba mwesimye nnyo nti if you say nawuli omukyala ng'agamba nsazeewo okwesimbawo nsikire mwannyina zefefeka kubanga nakyemalira twagala tumulage nti buli lwatta tuteekawo omulala iti poliisi ekwatirawo. Why do you believe that mwe abatta muganda gwe tebasobola kutta kitegeeza you know the killers you'll be arrested. You get a man like me with a brain, you become a suspect in your, you know. Nti oba bamutira mukazi gwe tebajja kutta. But the Kennedy families shunned the politics. Muganda wabwe yasigala kuwa kugundi kuwe mupi. Nga bayingiza mu bwa president. Muganda wabwe yes. Kubanga waliwo kufa natural death of accident. That's a sympathy vote. Naye gwe basebwe bate in a brutal manner. Gwe mwennyina ovaayo otya weesimbewo. I arrest you. Bombanzi ni police yamu. I arrest you and you answer. You know, you are sure that the people, for you, they cannot kill you. Ngenda chikulaga newaddako. Okay. Kugamba. The rest of Ruzira already boys and the girls can be mistaken to be a who is who in Uganda's politics. This partly explains why Uganda Younger Democrats stage bogus birthday parties for the president. This girl, Nabukenya, who is an MP in Ruwera, organized a bogus
birthday party has never organized it for BSG for Maufani. Yakola ya Museveni ngeriko rotten cake, eriko rotten mangoes, eriko rotten pineapples. She was arrested, released, and she became an MP. And she has to come back as an MP. Yes. In Iluero. What does it mean? The maker of Uganda. Maker of the NRA. Explain this. Until why should the person who has organized a fake birthday, naleta rotten cake, naleta rotten mangoes, rotten gundi, nagende Luero Museveni Jerwani anayitamu. Nabakomawo gwokwe nabagunda. What does it mean? Ninga isa mukumiratinga president chimwadde favor. Echo why intelligence ayino chimanya. Kivumo. Nabaga nti abaganda tuyina tukozesa ebivumo. Ti omukazi ayinza okwenda kumupaka situembala siyo. Bwe nayenda ku musajja w'amaanyi nga tekijja mu. Sijja kumuluma. Naye ka mukole kino. Omuganda. Kangende ku mulaalo. Nti nupu ekuba Museveni mu Buganda mwonna. Kivumo Bobi Wine atabajja kuleetayo wenvunza omulala. Wanga mugenda kitayo kino. Gwe yeko akwate centers waabe mmeno. Nakangabala. Omulangira Gadimba. Akati zeyajja wasala oyinza omusangamu ali mu Mbaasa yali mu byansonyi. Muzibawe. Muyiwe ssente ku palises oba zinaakola. Oba ez'abavubuka ez'abaddusa emisinde. Zino ziri protected. Ffe nga tutunula. Naye don't participate in those things. Nkugamba. The rest of Luzira old boys and girls can be mistaken to be who is who in Uganda's politics. This partly explains why Uganda Younger Democrats stage bogus birthday parties for the president. Why don't they organize one for Dr. Besigye or Dr. Semwogere? They wrongly believe that this gives them political mileage, and it does. Nti a girl who organized a fake birthday party for the president at the Constitutional Square, not in his house, openly, with the rotten mangoes, the rotten cake, and the rotten pineapples, went to Luweero and defeated the NRM candidate, and did it again. This is a case study for intelligent people Uganda find out. Nkugamba, goloza parish priest, bw'aba agenze w'omukatoliki ne bamukubirayo amayinja. Atula butuusi. Omusiraamu n'ogenda ekibuli ne bakutwala emisinde nga tolinnya oba Kampala mukadde. You go back and sit. You investigate. Era n'okunoonyeza ye lwaki bangobye. Nobody. They wrongly believe that publicity they receive political mileage. Interestingly, the protectors of culture, those who feel offended when their leaders are shown in a bad shape, like Kabaka, Vumi Kabaka Okozeji, they don't condemn those bogus birthday parties. They particularly condemn it. What if it was done for the Kabaka? Mwamugano kweyingiza mu politics. No, you condemn it. No, muzeta mwabagano kweyingiza. Kati ayinza okusaba ssente. Mwabagano kweyingiza mu politics. Ayinza okusaba ssente eza culture. Kati ayinza okusaba ssente. Dokita Kabaka zene ssente. Nga tebamuwa luligendayo. Kati somulabanga akanga badde bwati na. Mzee Tamale. For that issue, mwabagano kweyingiza mu politics. Nedda sijja kukwatagana naawe. Nobody condemns it because it is a strategy. To embarrass the president. Everybody, including the judges, should be seen, should see these people as indisciplined, a spoiled group. Mubaita bakitalo. Oyo omulaba oyo. Anti yakolya Museveni birthday party. Ne bafaayo, ne batunula. No, olaba ina ne callers in. Noga nti babagula bakubba amasimu nti okuba mu program yange nga nze tompadde ssente ne mubakkiriza. A magistrate who releases these people wrongly believes that he has won a gold medal from the Olympics. He becomes a celebrated judge overnight. Ono omukazi simanyi kamasanyi bamukuba enkali. Gladys. Bamukuba omusolo. Abantu. Kati yamukuba omusolo bamuwa enkoko. Indiscipline. Okay. Waliwo omulamuzi mu America. Yagenda n'afayininga omuntu ng'essimu ye evuga mu kooti n'amufayininga $2 aba ali awo neya mukazi we neevuga naye n'amufayininga $3 aba ali awo neye neevuga naye yagamba I've also fined myself because
it is disturbs court sessions nti okanyuga enkali mu kooti omulamuzi nazikabisesengera ng'erinnya lye Kamasanyi n'asanyuka. This man, this person must be dealt mercilessly. Nete yali nkali gali mazzi yali minno. Waliwo ekisajja kyagudde oluggi lw'emmotoka nga ndi mu taxi. I moved in a taxi yesterday. Kyagudde oluggi lw'emmotoka kijjibbe ng'abantu bakituludde bwe nenjivaamu. Zayo kyobyeyo bakuba essasi. Naye ng'abantu batuludde kigudde oluggi lw'omusajja singa mwabaddemu ebintu kyadde kibitu. What type of society do you have? Oggula oluggi lwange ng'ogula lwaki watereseemu ki? Omusajja nakuba omuntu ku kataala ka mmotoka. Yes, obubba butono bwe obutula. Sigamba ngo kitawugana kwe. Kyabba akataala kange ku gundi Fortuna nga bakagireeta nekikabba ku faya nga abasirikale ba faya batunudde bwe bati nenkibuukamu. Kiba kikunaamiriza bwe kiti kiyingira ekituli ennyuma yavuganga kaveera museeyi kaako nti kakati genda ogambe kitaawe yakugana okusoma eyange bagimanyi ogate bagimanyi emmotoka yange bagimanyi njalo leaking lwaki basuspects byabakwate baleaking ku. In conclusion, the group takes full advantage of the mafia politics. What government and NRM leaders need to do is to get a competent and permanent team to confront this dangerous group. Ogambye kadi 2012. Governments the world over don't lose power because of bad politics. Governments lose power when they tuyina kyetuyita losing power and being activated. Losing power bino byebakola yembaako okuba abantu naye ba Museveni bakyatuleetera obuwumba tuutu mu Kampala. Simanyi kyofa togabi simanyi bukafaanana. Minister. Ne buli lwenkawulira oli minister mulamba. Nkawulira ng'akali akasooli oba kyapati. Twalese revolution empya emmotoka zirina okuva mu paaka gwe n'amalaalo ga kitaawo tegaliko seminti. Kubanga ayogedde ku kyemmotoka. Anti nkugambye orderly njamuwa akatabo. We are not talking about mwe muyina okukola ate okumanya basiru bagamba. Traffic mu Kampala twagala ogijawo yes tuzimba flyover ziyiteko kyofa togabi. Bane Museveni aleme tuleeta buwumba tuutu. Obuwumba tuutu buyitidde mu Kampala Museveni atujooga nnyo. Yajja omukazi ekibuga kansala tubonyeebonye naye. Waliwo naali mu wino akuba abasajja paadi. Naye mu mulowooza lwaki abejjinja tebaliyo oba embalala? Why you dump idiots here? Ako kakyofa togabi simanyi ne bukafaanira you don't want to see. Nkabuli abulizi kalinga akatadde mu gwa kasooli mu. Is a minister. Yes, what he is. Katonda yamwayo omuntu omula he stupid. Kati tukonkludika ku nsonga eyo. Nkugamba many commentators blame the speaker Rebecca Kadaga for this indiscipline in parliament. Kugamba government the world over don't lose the power because of party politics. Governments lose the power once their political enemies dominate the media, discredit their leaders. Government institutions and strategies themselves as the most credible organization. Parliament wants to use this strategy to appeal to the public that is the most credible one against the executive. Ninkugamba nti many commentators blame the speaker Rebecca Kadaga for this. In my opinion, Kadaga is also a victim of mafia politics. Once her political enemies realize that she has been receiving high marks on the political board, they have tried to put her on a collusion course with the president. They are fattening her as a sacrifice lamb in the Jewish tradition. Kabusenga yakubanga opinion polls nga Kadaga ali ku 45. First lady ali ku 60. Ngamba bazakutte kutama kwate mu katuni ayina 3%. Banne nkakisanga atakitte. Kabusenga. Nga kafuna sente we kati kafuna. I want him nkamba bulire. Bano sibasonye bano. On condition tebalina okunsasula compensation. Kabusenga ndikulubya. 26 months. You turning me into a corpse to get Mabugo. Even if I die, Kabusenga and the Kurubia will open my grave and insert there 100 million. Zebantundam, wait and see. It will shape the media's conduct in the future. Kadaga is falling into their trap. She has started avoiding sessions where what is perceived as government important motions are discussed, leaving such sessions to defeat Orania. This works in the interest of our political enemies. Instead of blaming Kadaga
for the problems in Parliament, we should focus our attention as government to the factors I've ably enumerated. Politicians should avoid the Besigye group like Ebola. They are selfish and inward-looking. They want to use others as pawns in the chess game. They wrongly believe that they can remove Museveni, retain what they have looted, and get another chance of looting more. Dated the 25th December 2012. Yes. Ako bweka tuwekatambuli kati mzee Tamenja tubelenga ngesoko tumaze okivako twalabeko mwenda mbadde mulaba waliwo katambika katama social media jenjawulo nga vice chancellor wa Victoria University omukulu Dr. Muganga yakwatibwa mu ne bodyguard w'omukyala na gudu ne secretary we omukulu Alani Kayongo omugezi wa maje brigadier flag ya byoko savana confirming anti opposition party babakwine bamukwata era nga bamukwata ku nsonga y'okuba nti no atebeeza okuba nti no ayina babwakita espana y'okuba nti no mukesi anti problem. Let me tell you which one aketere gwange ddala which one comes. We have preemptive arrests. Museveni bamulimba aba security ti abaana bobubi akatambi nkayina aka meeting era ke kakubya omwana wange. I recorded that meeting with the video. Naye ati Museveni sikamuwanga. Kumanya nze ndi musajja muzibu. Sikamuwanga. Bahati yayogedde. Nagandi omusajja yansobola kasasiro. Nali nkamuwadde. Gundi mbabazi yatula ne tumwebaza. Kasesoni nagandi Museveni opalisi like a wild animal. Museveni and Mirundi they share the same gundi. Nali nkamuwadde. Muwa bulala. Nange mmanyi bwe muwone bwe simuwa. Kubanyiriza okuleeta omuntu twaba. Kakati which one comes first? Twa a preemptive balimba Museveni nti abaana bagenda okwokya ekibuga tekyaliyo mwe mutuviiridde ebizibu people to be indicted ne bamuplantinga mu abantu bandamaining afende muhozi. That was a strategy. Nti bakuba abantu special forces ekuba abantu. They deviated from what the president told them. Put these people in places where we can be lectured, reform them, and identify projects for them. Tubaye projects bagende bakole. Bakuba bakubi. Ne baba kukamira babijawa. Ne yabatula mbamanyi. Okay. The security people who start ne bwe munza ne bamukola ki mbayina ku record ne sijja bawaye. That meeting. We must not leave any stone unturned. We must do it once and finish it for all. Ne mukuba abantu abanuku abobwere. Kakati egwanga ne muli teketa kama kizibu. Kuba bali batajitinga. Nabaga nti abawestana bayina malisi. Temuli musajja wengulu. Nedde babikola bokka. Bawestana. Bawestana. Bote bamanyi dogo. Bayina malisi yoga yenkola yawe. Kakati what do you start with? Nti episode we can even oyo musajja engoye azikolerawa. Kati oyo nze ne bw'omumpu. Ne banga nti mu monitoring. Dr. Muganga. Mu monitoring. Okay. Kubanga security yammwe nti specialized department temuzikozeeko bemwajje makereba bibupi abali mu police amaje mwagalita gawambe police ebitongole byaye ebiri mu sente si to deliver service amaje agaja mu police gaja kuba bifo bisaba kuba bajanira ankazeri eno waliyo sente nyingi mu police amaje ne baddukayo half of the police ne kayule webera we bamaje tebajja kukola hapana bagala mu sente no gamba nti ate owa military intelligence iddamulira ate abuulira kaniyo alternate for gundi kati bakugamba babukedde tikakka yakutte omusajja wa movit ng'avunaani ali allegation ku kwokya essomero ly'ebudde where 20 children died. Kaka yagamba I have investigated the report and handed it over to DPP. Where do you find a head of intelligence who investigates to the police? Does he do police work? No. This would be side. If really Kaka investigated this man of movie, is the file moving on a tortoise's back on a chameleon? Temuli, they are joking. Baba limbamu abataso. Tudongo songa Dr. Ono. Yakwatibwa. Bagamba taina passport ya Canada. Taina wano Uganda. Yafuna tiyo mulimo ono mugwanga Uganda. No, they could be targeting. Na wabasa chute detail mukuma. Kano kaduse kamwenda kaduse. Omeka mbabuli ya university. Tibakajja yoyomu. Bajja eno omuvuka ne bamutwala mu Ministry of Energy. Bamala okubba ne bamugoba. Young man. Ye wali bamujjomu. Mwenda mwali wamanye mu body ya Sudiro. Yes. Kakati atoyinza okusanga ngengeri gye batajetinga. Omanyi bo bayina malisi. Bayinza kubanga bagala kutajetinga business ya Sudiro. Nakugamba nti kakati tunuulira.
nti Mandela bwe yakkiriza Sseggona ajje mu Gundi emmese yalabikira mu mataagi Sseggona teyadduse emmese yalabikira mu kaffe gyava mukatiye Mandela akkiriza Sseggona jangu eno obere president wa Villa emmese nerabikira mu mataagi bamukira mukkiriza kiri Uganda nzula wange nenseka naye what is more important that's not an issue nti before you move in kati omuntu anaabaswaza muyina okuba nga muyinako overwhelming evidence. Let me tell you, Ssebaggala bamukwatira mu America ne bamukwata batya ekicupuli yali yakitaddeyo nekikolaki nekitoola n'amala mu America kuba ne Ssebaggala lyalowooza nti being a mayor in a different community, that's the problem of illiteracy like a Segirinya n'ono omwana. Those are illiterate, semi-illiterate. Bo balowooza nti being an MP is a shiriti. Ombaka akwatibwa kati ombaka w'abantu embwa ya Kabaka omukungu wa Kabaka omwami wa Kabaka Katikkiro ow'ebweru kakati ezo feudalistic society feudalistic mind bwezikola nti Ssebaggala abazungu bamuleka Abamerika n'ateekayo ekicupuli kye ne ssente n'azikozesa. What if they had arrested Ssebaggala nga tannakiteekayo? Why don't you have that patience? But evidence. Okay. Anti Ssebaggala yakiteekayo bamuleka n'akiteekayo na ssente n'aziwithdrawing. Singa bamukwana kati tannakiteekayo when you said American security oba European security bw'otwala enjaga tebakwata ku mulundi gusooka bakuleka ne bakunoonya gy'ogitunda. Bamanyi tojja kulekayo eri mu ngoma. Waliwo muyimbi eyavuala wano yagiteeka mu ngoma akabone kagyesibako n'engoma yaani yatema butemi eyali agirinze ebweru yamuwa sente zimuzzaayo zimukomyawo wano gitwalira mu ngoma tugenda gini abazungu babitegeera dda simanyi ngiteeka mu mboga neemereramu. They allow you the first time, the second time, then kati why do you pounce on somebody nga tulina information? Trap him kamwenda kakaduse n'entwe yaako amanyi kyakakoze bwekategedde nti kandi kagenda kakwata ne kambala t-shirt ya Muhoozi. Kakati Muhoozi ayina social media bangi nnyo abaagala Muhoozi as if his father is going to die ko ne kadduka katemye n'entwe yaako ennaku zino kabagamba nakawulidde nga kabagamba ki in addition to which could have the man is highly intelligent mumuwe sente ze tetujja kumalako naye but he hates me, he hates tumwebaze, hates Nakalema and others. Naye mmwe abasobola okwogera naye mukwate sente ze muzimu wakolemu. Kino kiko kitolabeko ekyokuba nti Dr. Nyakwatiddwa kirikinga okuba nti kyekusa ku nkolagana yaffe embi ne Rwanda. Ekikulu si kyekimu naye Rwanda yabaganye nkugambye nti bwe tuba tulina enkolagana mbi anything can spark off. Nabagamba nti omubaka wa Uganda e Rwanda talina mugaso because the ambassador of Uganda to Rwanda is Museveni himself. Anti buli nsonga yonna bagikola na Kagame naye ate ambassador wa Rwanda mu Uganda waliwo ono Major General Mugambaji could stand up and defend. Omanyi agamawanga gemuyita dictatorial gaba gayina politibulo nti batuula ne bagaa nti kati our position on Uganda is this. Foreign Minister wa Rwanda kyajja okwogera abaka ba Rwanda bali mu East African Community kyebajja okwogera. Buli muntu yenna ayogerera Rwanda kyakutte mu politibulo you authoritative mu Uganda temuli amanyi tikakati ndabo mayanja singa waddayo dda mu kyembaazi zo ab'emmengo baakukubye etteeka terijja kujja Mairoland Kabaka yagenda e Germany kye yali ayagala Museveni baamukanze in his position Museveni cannot attack Mengo era mpandisa akatabo kange when a judge becomes a chief nembalaga details ti Museveni yatandika okulwana n'ettaka muyite naye ne balimulemesa all of the changes Mengo emulemesa tagiwangulangako no kati Mayanja oyo omulimu gwe ddayo mu kyembaazi zo oba lyase I compared Mayanja to Njuba. Sam Kalekanjuba in 1986 Sam Kalekanjuba was appointed Minister of State for Constitutional Affairs, an assignment ministry to produce the constitution. He was not given any facility but he remained there.
At one time, because of idleness, yagamba ab'obukiiko temwimateeka temuliimu bwe mutta omuntu babasiba Museveni n'amukwata n'amutwala ekibibi kyebyogerera namugaddemu bye wayogedde naga nti mateeka tebaliimu Museveni naga nti ono minisita byagamba mbu mbipapula tetuliimu naye tukola njuba n'abimenyewo but what njuba was saying was correct even today omwami ow'eggombolola ow'omuluka bw'aba atwala omuntu ku poliisi ne bamuttako government protects him because he's a civil servant. The civil servant, yes. The LC, ne bakubamu ne bamutusibira luzira. Yes, you are not protected. Neba babibabuli ababimanyi. Tebabudukako bonna. Omanyi gwa ba defense abali luzira abe basema komera. Kabe ba chairman ibintu yabasinga. Kakati njuba for when NRA asked for the extension it used the constitution. But njuba an assignment minister was say city. Ngataina mu for 4 years. Njuba itaina mu ngataina na facility. An assignment minister. Kati mayanja yawedde. Awo yayise netekali. Kati kabaka ne Museveni bali ab'emikago bagala kuyinvestinga mu kino. Bagala kuyinvestinga. Lwaki ab'emikago sibe bamutute. Kasi tomulaba bwati n'omulaba bwati ng'akanga gadimba n'agende wasale najjayo ssente. Nagende wa Museveni najjayo ssente. Nagende mu Mombasa ku mmeri. Nalagako e Thailand. Nalagako Luddaba gadimba. Omulangira gadimba. Let me finalize n'ekintu ekirala. You see. Gatugera ku mu break. Mukyembesasirako. Mwegendereza abantu. Lukwago can be worse than Idi Amin. Katudde kano tukatukomewo atunyonyere lwaki ensonga yajogedde. Katuve ku break katono tukomrova ku STV twekumireko. STV, select for fun. I got my peaches out in Pretty girl, you wanna break your back on the dance song. Pretty girl, you wanna break your back on the dance song. STV, select for fun. Nebaza mwenna abachakumire ku STV mwenna social media platforms ejja abali ku Facebook nadala ku Facebook ne ku YouTube mbebaliza ddala ko mutandika ko data nimbanga mutugoberera mara muri bangi nnyo mwebale kutwagala mwamuzire mu Tamale Mirundi kubanga mutufule ekyebeeyi nga mazo kwebaza batugobera mundaga nakwebaza waliwo Tamale waliwo amwami yawo ayitibwa Jobero ali awo Makindi ina saluni ne abera kunyo bikasala programs kazigwa era yansaba lumujjo ogenda kusala kaviri nze yanongosa ne namugambe envirizo ogenda nazo mukuru Jobero tujja kujja ne muzize Tamale visa agenda nazo ekyo kyobera ngo kimanyi bayida nekirala nade esuti no joyamba nizade mmanyi nti omwanti mutabani yakoze birthday na kuleguna nade manyi wedda yensonga yakwambaza esuti ndio tunakinga mu mutabani wo asemba yo birthday ali esha mzee Tamale naitubulire mbade mze bade manyi ekyakwambaza esuti eno nzimbira mbi abana
tebategenda birthday ya mwana mwana ki mzeyita mulirika naawe mwana ki omuto olasita mutawo mwana omuto juzi wanene babimanyi siri mu ebyo tobibeeramu kakati maama wamuzeeyo mu lubuto babikuliyetinga people are looking for money to eat good ebyabase tobiriimu sibibeeramu waaw nga twageze mukummula kakati bw'obala olunaku lwe wazaalibwa tojja kubala ne taatawo ne maama wo beebaka twageze mu kuwummula ng'ogamba nti waliwo agenda okubeera omuzibu ennyo. Lukwago ki? Lord Mayor Elias Saalongo alina ekizibu kiri kimu. Alina obukyayi ku famire yaffe. Awalana nnyo abaana ate bonna bava kalungu ate naye wa relative waffe. Kakati Lukwago problem ye and the large group what's the difference? Accident yetegeeza ki? Kiba kintu ekize nga tokisuubira. Bw'okoona olwala oba ogenderedde. Oba tokisuubira. Singa omukazi afa nga azaala bakujajinga n'emmata. And you impregnate your wife so that she dies during delivery. No, tekisoboka. Oyinza okutwala omwana w'omusomero agwebigezo. Era mumajjagala ayite. Yes, this is what is we call accident kitegeeza, something that is not planned for. Do you believe that this man who put his money in a building wanted the people to die? Twogera ku nsonga ekizimbe ekyagudde wali eri mu Kisenyi, ekizimbe kya muganda wa No, let me tell you. Mulimu ebitoogerwa mu bantu. Kubanga temumanyi kye mutegeeza. This man is not building a latrine. Kyenkubuuza. Can anybody deny talina plan? What if he brings the plan? Cases tebalina plan. Cases tebawanga lukusa. Oyo omukozi abantu bamukube. Tabulya busiru bwabwe. Tebawanga lukusa. Allow me to explain. I don't listen to fools. Ask me a question. Let me tell you. What she said. Recently, a building collapsed in America. Didn't it have a plan? Buildings are collapsing in many countries. Don't they have good plans? You see, I want to tell you. Enyonyi bwegwa bayinza okuga nti human error oba weather oba natural disaster. Enyonyi yali mpya ng'eva South Africa eraga Tripoli n'egwa ku kisaawe Tripoli. Mwabonamu omwana wa myaka eki abala bonna ne bafa. Abakugu baanoonyereza ekyakubya ennyonyi n'ekibula ne baga nti is a natural disaster. Concorde yagwa omulundi gumu teyaddamu kuba
ne Concorde ng'ogimanyi emmeeri Titanic olubiri lwa Queen lwakwata omuliro waliwo ekizimbe ekiri e France ekiri important nnyo historical it was gutted by fire accidents occur but to me ekikulu ekiri wano Lukwago teyeebuzibwako let me tell you the moment a building collapses you would call representatives from the engineers association name professional bodies amwe zonna mwazita 2 we would have people from the forensic department ekizimbe kiyinza okusuulwa kibuyaga nga bwe baapima weza tebagipima direction y'empewo bakukuki embwa obubwa zino embwa zammwe let me tell you if these people knew this is not area to lean this is a storied building mulikuwa wapi singa mukuba abasajja abo nemubikuba emitwe bino bikisa kandi mubikuba nebidduka bijja to blame when were you can you say that you were staying in here can you say that you were in charge of a city Kampala city futi 10 ku 10 nga bazimba ebizimbe byotomanyi HB ekiri stored then it means you are not in charge it means you are not in charge in fact for me what struck me mwabaddemu omusajja omukadde yagambye noonya ab'okuwaabira genda waabire ennyoko yes kubanga muwala wange yavudde buwama najja agula ebitabo mu Kampala addeyo kusoma which school is going to school don't you have shops in buwama in fact nga bwe nkugambye mu kafefeka zero on this girl it would have been blown by a planted bomb where did this younger girl whose father claims obanga bamugobadde omanyi nti yakozinga okutta omwana ku ssomerawo Old Kampala najja bwati nabula abamukuba kubanga these are agents of mafias kakati nze mu nsi omuli ba mafia anything can happen I can tell you basobola okuddira bomu ne bagiteeka mu paaka kati ng'ono ayogera ku mmotoka akadangada akwogera ku mmotoka zaffe toyina gwe n'empale bakagikugulira ng'oli minisita ekyemmolokola kubanga boogedde ku mmoloka nabe zoolimu tereetaka kutereeza kibuga ekibuga first of all you have said you have flyovers to solve traffic jam kakati oyo omulenzi semanyi na myaka gye naye nze muwuliranga ali akasooli kati ate emmotoka abantu banatambulira ku mmotoka waggulu creating flyovers means reducing traffic and you're finding a solution we are bringing tina revolution gitwala wammwe soko revolution gama kage wammwe amalalo ga kitawo gatekeko tiles before you talk about a huge business like this one me nabagamba nti I was invited to Nairobi they first out to the 14-seater in Kenya no taxis matatuzo na 5-year grace period bano basiche bakola nabaga nti me I can even help you buy these old ramshackles emmotoka do you know how many motoka ziremedde mu garage nyingi nnyo nabagamba nti emmotoka 10 ezo zigundi zi drones bagenda okugulawo nga zonna batula enfu million meka many people have not been able to put their vehicles back zibaguleeko ziwe wuguma ezikolemu emitayimbwa then give 5-year grace period in 5 years we shall not allow people to bring 14-seaters we are moving to the bus kaliyanga akatadde muno gwakasooli kaliyanga nsereko bakakubira essimu nekamuwayo se nekogeranga akatadde chapati mukamu bajja kutta this is business very huge money investment toyinza gizanyirako si matooke gewamwe nakabalagala wemwe gemwakulirako this is really a business people have been invested this they have loans they have marketed their assets nga okera kumachanga owandagala niye bamuseveni yajjawo obusajja buno minister ki you are talking about business you are talking about the welfare of people nzitamale kubanga bakutte kusonga gy'olimu kyevojjeyo obukambwe bwotyo nkugamba do what other countries have done singa bandeetera akatabo kange naali kusomedde katabo ki nti have not changed mundeetera akatabo kange akaliko nti
the spirit omuzimu gw'abasiru guli mu siteka chambers akaliko abasiyazi ababiri nsomera akasajja kano nze kyentegeera nkikola yefu kyako Bungereza yakozesanga koolo Bungereza bagenda okitegeera Margaret Thatcher nga koolo ali expensive nga goods ez'Abangereza ziri very expensive they developed green energy coal mines were closed the Labour Party fought Conservative Party Margaret Thatcher for closing bwe tuba tusoma development etali atalina nakabuyonjo wuwe fesi bwe tukola revolution tewamba bintu by'abantu you move banyaffe bakozesanga ennazi n'ebisanirizo kati okyabirabayo basalyanga emiti mu Kampala ng'omuntu bamusalira mu muti ani yabagobamu development ejjabuzi yes development comes naturally babuwa ssente kati yako kali bakajja Kiboga ne kajja ne katutawaanya kati nakana akoze kyofa togabye bwekugira uyinza kati kali ya chapati bakatadde muno gatuyinda akatabo kajje government yavudde ne beranga cabinet yavudde gambye nti you must understand the intention of this young man was not to lose money ekizimbe zero on this girl whose father said had come from Buwama kujja kugula bitabo fortunately we have survivors don't talk nonsense but ukolechi this singa kati olwali bawandika abakozi abalala people will come they live in paper life mine zizifa nizita abantu ebinya bizika abantu netwenza kuvuma muntu abana baffe n'abatta why did they find themselves bushing wheelbarrows abasomesa abaana babe bayinginiya abalabyemu nga bafiiriddemu it was a mistake not train your son to become an engineer engineer yafiiriddemu appreciate nti intention y'omusajja ono si yeeyo an accident is an accident lwaki mwebaza abasawo ntwebaza abasawo abajjanjabi omulwadde you see for me I recited a poem for Idi Amin when I was in P3 omutula mu maaso nankwata ne mu ngalo I become a village celebrity P3 nakuba P3 ngoli celeb ebanteka mu kwaya y'essomero I'm a very unique kid era Clinton yagamba nti bwe nakwata President Kennedy mu ngalo it changed my abakulembeze abo muyifa abaganda ne bwolota ngoyogera ne Museveni jiba mikisa yes constitution yankaga mu ebiri yali ekugamba enkaga musanvu tibwolota ngo oli president wa Uganda we reporting ko police otandise bweya bokolota bulosi nefe mu baganda okulota ngoyogera ne president Museveni otegeera nti mikisa ogera kufuna sente fe mu baganda is our belief mu baganda nti okwogera ne boyogera ne president kiba kitegeeza bayina lubali we bamuyita batya bamuyita Gunde Bulamu ye kabaka w'emisambo gyonna kakati Bulamu ye kabaka kakati weni bwolota teboyogera ne Museveni then Bulamu agira mu reflection y'abanene abo omuntu abajja kufuna mane ebintu ebijja kuba bijja kutambula bulungi kakati nkugamba Amini enziku yamuluma nemanya Amini enziku bwe yagituuma Good Hope lwaki Good Hope anti yagamba do you think omusajja agenda n'afuna HIV oba n'afuna COVID abamunonyeza ayagala Amini enziku yabagamba mugiyite Good Hope yes kakati oyinza kugamba nti the person Lukwago ye meeya ali obuli alina kizimbe ki mu Kampala what does Lukwago show bameeya be baba basinga obugagga mu bibuga alina kuzimba bizimbe in fact Lukwago if you go to France once you become a mayor of a city of Paris then it means candidate then it means nti you go Sankozi Shiraka gondi Sankozi yali ate yewe Kawempe meya we Kawempe yati yaliko na meya wa Paris naye gwe accept that this is an accident mwete mwekonangako abatunga ebyalaani tebasobola kweyokyangalo kankula goyo simanyi kyofa togabi Kampala victim of what tebajje Kampala free spirit of yes nabaga nti bulemereza wa Kampala obusiru abusanga mu office tolabagana agasiyazi ekisiyazi ekimu kijja akakigamba when are you conceiving kibuuza kino
We have been in a marriage for 5 years. Let us have sex every day. MCs cannot, even if they have sex every day. Kakati nabagamba nti ekizibu kyabwe abo babajja mu Kampala ekisooka basanga mu group ebeeyambisa. When you read about buses nzikulaga from 2012 balwanira buses kujja Butoda. I can help these people to solve this problem. We have oil, we can invest in gold. But first think about the existing ones. Okay. And I provided the solution long time ago. The sitting about your photography. We have 5 minutes only. A fool is described as a person who does the same thing again and again, expecting different results. That's a fool. Whoever comes to Kampala talks about taxis, border borders, which means these are fools. A fool is described as a person who does the same thing again and again, expecting different results. After reading the above presentation and submission, I now need to go to the title of my book, Kampala City, The Foolish Spirit Syndrome. Psychologists tell us that a fool is a person who does the same thing over again, expecting different results. This is why I conclude by saying the ministers of Kampala have a foolish spirit hanging around in their office. Like any other fool, they are repeating the same things, expecting different results. In my book, Uganda Soccer, Is It for the Game or Money or Politics, which was published almost 20 years ago, I compared the soccer to war and politics. But what are the similarities between the three? In war, a military general must weigh the situation. We call this situation analysis. Through intelligence gathering, a general must evaluate how strong the enemy is. He studies the weapons used by the enemy, his numerical strength and the terrain. The general studies the enemy's supply lines, possible allies, and the possible routes for retreat. A good general must be able to calculate the possible numbers of casualties and first aid consider establishment of facilities. Negamba nti bw'otundia business, look at a businessman. For instance, a successful businessman suffers setbacks but bounces back. This is why it is easy for a businessman to sustain setbacks. Olondi kugundi. Nakugamba mu ba Kampala nenkugamba nti Kampala ekizibu kyayo baleeta obuwumba tuutu obufungulandiga ne babuleetamu ne bukwata pulaani z'abali kati bbaasi ezo zaagulibwa era ndowooza nakano gye bakajja be baakaleeta tekayina sitade yonna nti what do we do? How did this, let us have the genesis of the matter. Uganda had UTC and the Peoples ku mulembe gwa Amin. UTC 1975 basi ne muzimalawo mu lutalo mu 79. UTC nekomawo ku mulembe gwa Museveni nga minisita Irugunda, deputy we ye Kawanga muganda asemwogerera. UTC ngekuli omusajja bamuyita Sonko mu munoonyi ababuulire. Abachina ne batuwa kibibasa ebinene ebyasikibwanga mu makati. Leyland yali biyoni netuwa emipiira peya Rwenda ne UTC ne bajocha. Ekyali ku UTC gwe ng'okimanyi. UTC ngeringa airport. Abagenda egindi throughout to the night. Ngekola? Yes. Ne babitunda. UTC ne babitunda. Utafiri when people utafiri abantu okutegeera utafiri. Baleetanga emigangatiko gya bbaasi ng'omusajja mu kyota yagireta irono yakiyezi. Poliisi ng'erina okufunako bbaasi 10. Otafiri yagera ze baleese. N'akola ki? Najja nazikwata naziwa poliisi. Otafiri yajja ku UTC. Anti baleeta bakola. Leyland yali biyoni etuwadde. Baazitunda. Ezaali eza UTC zaafubutukira mu bbaasi z'Abaganda ne bazibba. Transport neefa. We came in. A border is not a means of transport. A border means a problem in your economy that you failed to run the transport in Uganda. Economy enfu. Abaana ne bajja babayambe. Nga bw'olaba nti tents sizezisulwamu. When you have problems, you can establish tents as a temporary measure. Yes.
these boys bazze ne batunda ebibanja byabwe kuba kye basobola okukola nevayo akasajja nze gaba mugenda kuba mwezannyuko abasajja bano bainvesting oyinza okuleeta crisis mu ggwanga muno. We must move gradually. You say we shall not allow border business in Uganda in the next 10 years. Then tell the people not to bring them. But how can you say that you are sensible? Wasoma. Tosana na kubeera mutongole na wamuluka. Kubanga let me tell you. Why don't you tell the importers of these motorcycles, stop? Why do you allow your government to charge revenue? How can you say that a border has a passenger service vehicle? Is it a vehicle? Kakati omwana namala okuteekamu ssente ze ate n'omugamba nti ki nti ate nkya tubigoba. No, you made a mistake. You tampered with the transport, you are paying for your mistake. Tetujja kukkiriza buwumba tuutu tekalina na kiyosiki kazanyira ku motoka. Drone emanyi sente zegula gwe eri milioni 8 ng'olyeteyewo negondi mbwaji bajja kutta zenyira mu bizinesi z'abantu. We need to put our heads together to solve this anomaly. Mwekumire kwa Steve ngenda kudda ko sports ni mwana majo na bulime ne seka sinsekala ne baza timu jengoza nayo rusalanga okuntiko Husna Afeti nkwebaza okubante oli mtestes mulungi omune n'omukulu Donde Drone wamu n'omulala ne Jeff mu control room bebaza obani badde okubanti program etambula bulungi wamu ne Farouk Chamuzi nkwebaza okubanti oyamba ko muzeyi ne tambula sova ko Steve je kumireko. Assalamu alaykum wa barakatuh. STV, select for fun.